ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्त जन कल्याणि निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ नमः शिवाय 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 ॐ नमः शिवाय। हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो शंकर। ॐ सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। बोलिए श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। We have started our Vivekachudamani class in the month of February. Inaugurated our Pujya Mukhe Swamiji. And today is our 50th class. So half century. All of you are smiling. Okay. So 50th class today. Yesterday, we were discussing about the Rajoguna and the effects of Rajoguna. This entire topic is Anatma Swarupa. Earlier, we have seen what is gross body and subtle body. Now, we are discussing about the causal body and about Maya Shakti, that is Trigunatmika Maya Shakti. In that one, three gunas, sattva, raja, tamo gunas. Yesterday we have seen this rajoguna is vikshepa shakti, rajasaha, kriyatmika, the nature of activity. And because of this rajoguna only, we are performing activities. Pravrutti is taking place. And this rajoguna is having kama, krodha, lobha, etc. These are the effects of rajoguna dharmas. Ghoraha, dharmaha, ete rajasaha. And these things will cause the bondage of the man. Vanda hetu. Yesterday we have seen in detail about each and every dharma of Rajoguna. So when we find in us predominance of Rajoguna and these lakshanas, we have to be very alert. We have to develop Sattva Guna and we have to slowly eradicate
the negativities of Rajoguna dharmas. Next sloka is explaining about Tamoguna. Rajoguna is having Vikshepa Shakti. Vikshepa Shakti means projecting power, and Tamoguna is veiling power, means Avarana Shakti. Let us chant this sloka. Please repeat after me. Sloka number 113. Yesha vrutirnama gunasya. Yesha vrutirnama gunasya. Shaktiryayavastvavabhasatinyatha. Shaktiryayavastvavabhasatinyatha. Saisha nidanam purushasya samsrutehe. Saisha nidanam purushasya samsrutehe. Vikshepa shakti pravanasya hetuhu. Vikshepa shakti pravanasya hetuhu. Yesha avrutihi nama. Here Esha, Triguna sir, it's Srilinga Shabda. That's why Esha, it is said Maya. Esha, this avrutihi. Avrutihi means veiling. Veiling, that which covers, covering. Nama, it is called by name, it is called avrutim, veiling. Tamo gunasya shaktihim. Tamo gunasya shishti vibhakti of the tamasic guna shaktihi, the power. This is the veiling, is the power of tamoguna. Avarana is the shakti of tamoguna. Yeya, by which, second line, shakti yeya word is there na, shaktihi plus yeya. Yeya, by which vastuhu. Here vastu means the thing, the object. We will see all the inner meanings of this one. So vastuhu. Next one, avabhasati. Avabhasati means appears. Anyatha. Anyatha means that which is not real, but it appears as something else because of this veiling power. Unable to see what it is there as it is, because of that one, we will see something else. That time this projecting power again, Vikshepa Shakti, will function, seeing something else. So this veiling power of Tamoguna, what it is doing, it is covering the object, the reality of the object. That's why we are seeing something else. Saisha, see the third line, Saisha word is there, na? Sa plus Esha. Sa, Esha, it is this Nidanam. Nidanam, Nidanam Purushasya Samskritehi is there. Na? So Nidanam means this is the cause. Nidanam, Telugu word is not Nidanam. Here Nidanam means cause. Cause, Purushasya, again Shashti Vibhakti, of man. Samsrutehi. Samsruti means samsara, the repeated transmigration. The cycle of birth and death is called samsruti. Samsrutehi, of repeated transmigration. So this is the cause of samsara. Vikshepa shaktehi, of the projecting power. Pravanasya, of the action. Hetuhu, the initiator. So this veiling power is the even cause of Vikshepa Shakti. So these things are connected. For example, what is there in my hand, if I will ask? Some people, those already, if they have seen something is there in my hand, then they can say something is there, that is the object. Now I'm showing like this and I'm asking, is there anything in my hand?
So you're seeing external this one, and you cannot see exactly something is there or not. And I'm saying now, in my hand, something is there. It is there. But what exactly it is there? It is not seen. Why? Because it is covered with by these fingers. So when we don't know what it is there inside, then we ourselves, we think and we imagine something. What will be there inside? Some coin or something else. So many thoughts. So when we cannot see exactly what it is there, then the veiling power is causing to see something else. Anyatha avabhasate. What it is there, not seeing properly and thinking something else. Now what is there in my hand? You can see what it is. Piece of paper. So earlier we don't know what it is. This is the veiling power that Avarana Shakti covers the object. And Vikshepa Shakti projects something upon it because we don't know what it is. And whatever we have seen, the dharmas of Rajoguna, Kama, Krodha, Lobha, etc., all these things also because of this Avarana Shakti only. Because this is the initiator of this Vikshepa Shakti. Even in our transactions also, worldly transactions also, Vahara, so many times, we don't know exactly what it is and we think something else. So that will cause problem. And now comes to the spirituality. This veiling power of Maya is covering, veiling the truth, Brahma Swarupa. See, Brahma Swarupa is Swayam Prakashika, all pervading existence, Satchidananda Swarupa, ever it is there. But because of this veiling power of Maya, Avarana Shakti, because of this Tamoguna, we are unable to see the truth. Here, unable to see means unable to realize, recognize our own self. And when the truth is covered, our true nature, then what is happening? Because of the Vikshepa Shakti, so many wrong identifications. So we have completely forgotten our true nature, Satchidananda Swarupa, and we identify all the time, identifying with body, mind, and intellect, and it's gone transect in this world. So those things are causing the trouble and bandha hetu, bondage. So all these negative emotions of Rajoguna, in fact, happening because of the root cause is Tamoguna, veiling power, Vikshepa Shakti. So if we go more deeper into all these things, the root cause of everything is Ajnana only, unable to recognize our own, realize our own true nature. So Yesha Avrutihi Nama Tamogunasya Shakti. Remember these two things. Because of this Tamoguna, it's veiling power, and because of this Rajoguna, projecting power, Avarana Shakti and Vikshepa Shakti. These are the two powerful powers of Maya. Our entire struggle is to overcome them. When we see the Vastu, here Vastu word is used now. Vastu means one meaning is object, thing. And another meaning what we have seen earlier also, Vastu means Vasati iti Vastu, that which remains forever. So Vastu means truth, another meaning. So this veiling power is covering the truth. That's why we are projecting something else. And all of us, because of these Maya powers, because of this mass, we are seeing this world, perceiving this world, that which is not appearing as it is. What we are seeing is different. What is the real nature of this world is different.
In Vyavahara also sometimes, not only some, most of the times will be happening like this only. We think of something about like this only, but that will be something else. And afterwards we think, oh yes, that time I could not understand. It's not like that. This is like this one. What is happening now? Earlier, why we could not understand the same thing, and afterwards, how we are understanding that? Because at that time, that veiling power is so powerful, and we projected something else. And when our mind will become so quiet and the sattva is developed, that time what we are perceiving and thinking about anything, that will be more clear. We can see as it is, we can think as it is of anything. Why the same topic also sometimes we cannot understand, and the same topic will be very clear after a few days. Why? It's not like that. In the topic, the difference is there. Our understanding is different because earlier, because tamoguna and rajoguna, we could not understand. Now we are able to understand. Same Bhagavad Gita and these scriptures also. Few years back when we have heard these slokas, something. It's a little bit we might have understood and not complete import of these things, these verses. But now when we develop the sattva guna and listening, it's quite different. More clarity will be there. And once one devotee went to Puja Gurudev and he said he used to attend Puja Gurudev's pravachans, Jnana Yajnas, and he went and he expressed his happiness and he said, Gurudev, today's pravachan is so nice, so clear, I understood well. Today's talk is so nice. Gurudev, he said, my talk is all the time the same. Your understanding is different because today your mind is in sattva, quiet and calm. That's why you could understand well. That's why you are appreciating these thoughts. These thoughts, so many times you might have heard earlier also, but today you are in the position to understand. It means what tamoguna and rajoguna, they are not predominant. Sattva guna is predominant. That's why you could understand and appreciate. So the veiling power is a very powerful power of Maya. It is covering that truth. And what are the consequences, how it is influencing all of us? It is said in the next sloka. Shankaracharyaji changed even meter, also long meter used here. Next sloka, sloka number 114. Please repeat after me. प्रज्ञावानपि पण्डितोऽपि चतुरोऽप्यत्यन्तसूक्ष्मार्थदृक्. Drug is there, drug. Okay. प्रज्ञावानपि पण्डितोऽपि चतुरोऽप्यत्यन्तसूक्ष्मार्थदृक्. Drug. Because of sun. व्यालीडस्तमसानवेति बहुधा सम्बोधितोऽपि स्फुटम्. व्यालीडस्तमसानवेति बहुधा सम्बोधितोऽपि स्फुटम्. भ्रान्त्यारोपितमेव साधु कलयत्यालम्बते सद्गुणान्. भ्रान्त्यारोपितमेव साधु कलयत्यालम्बते तद्गुणान्. हन्तासौ प्रबलादुरन्ततमसः शक्तिर्महत्यावृतिः. हन्तासौ प्रबलादुरन्ततमसः शक्तिर्महत्यावृतिः. Prajnavanapi. What is the power of this tamoguna? Even great people also sometimes, because of this tamoguna, they will commit blunder kind of mistakes also. They cannot understand properly at that moment. Prajnavanapi. Prajnavan means wise.
Api, even so great wise person, and Panditaha api, even the great learned scholarly person also, Cheturaha api, so many words, Prajnavan, Pandita, and Cheturaha, very proficient, one who is very, what you call, smart enough, we can say, very intelligent person in Vyavahara also, Cheturaha. But even such kind of person also, Cheturaha api, Atyanta Sukshmartha Druk means, see, seeing Atyanta Sukshma Arthadruk, one who can understand. Here, Druk means seeing, but here inner meaning is understand. One who can understand the subtler kind of meanings of the scriptures also. One who studied the scriptures, dharma shastras, etc. And the person is having such kind of great intellect. He could understand the subtler and inner meanings, imports of the scriptures. Also, api word should be added also. Vyalidaha tamasa na veti. Vyalidaha tamasa. Tamasa, because of this tamoguna. Vyalidaha. Vyalidaha, new word this one. Vyalidaha means is overpowered, completely covered. His intellect is overpowered by tamasa, by tamoguna. Na vekti, doesn't understand or doesn't comprehend, doesn't receive, doesn't know. Na vekti. Bahudha samboditaha apisputam. Bahudha, in various ways. Samboditaha api, samyak boditaha, even well taught, api, clearly said everything. Sputam, sputam means it's very clear. Even though the very clearly explaining the situation and consequences, all these things also, Bahuda samboditaha api, sputam na veti, he doesn't comprehend. Why? Bhrantyaropitamiva. Why? Vyalidaha tamasah, because of overpowered by tamas, and Bhrantyaropitam eva sadhu. Bhranti aropita. Aropana means superimposition. Bhrantya aropita means, Bhranti means delusion. Bhrantyaropitam eva, meaning is, because of this tamoguna, Bhrantya, by delusion, aropitam, superimposed, eva, simply. Here sadhu word is used. Sadhu means, generally sadhu means good. Here sadhu means real. Because of this tamoguna, superimposed by that delusion, even sadhu kalayati alambate tadguna. What that person will think, that person, even though it is clearly explained in various ways, he cannot understand, comprehend that, and they consider the real what is simply superimposed by the delusion, not seeing the reality as it is, and they will think based on their delusion, and they will get attached to those things. See the next one. Kalayati alambate tadgunan. Sadhu. Kalayati means considers. Alambate means, depending one meaning, alambata, but here alambate means, alambate, it's attached. They will get attached to what? Tadgunan, to its effects. Because of their delusion, because of this tamoguna, they cannot see the truth or reality, and deluded by that kind of power, and they will see something else, and they will think that is the real. So completely get attached to the effects of that one. Tadgunan hanta. In Sanskrit, this word will be used to express that
See, poor fellows like that. Hanta, alas, what to say? In that kind of condition, Hanta, alas. Asau, this, Prabala. The word is used, Prabala. Prabala means very powerful. Yes, this is very powerful. Duranta tamasaha. Duranta tamasaha means of dire tamas. We cannot overcome it easily. And Shakti, the power. Mahati avruti. See the last one. Mahatyavruti, he is there na. Mahati avruti means great wailing power. Hanta, alas, this wailing power is so terrible, we cannot easily come out of it. Here, the list given prajnavanapi panditopi cheturaha api atyanta sukshmata drugapi. Then what to talk of ordinary people? See, again in our Puranika and Itihasas stories, even though many wise people they are suggesting, and near and dear one people they are suggesting and advising, but Ravana he did not listen. Vibhishana, how much he said, brother, it's not good for our family, please give up such kind of unrighteous desire. Mandodari, she said. Hanumanji himself, he also said, for your welfare only I am saying, Ravana, now at least you understand. Why? Because of this wailing power. So terrible. Prajnavan, Pandita, he also studied the scriptures and he is also having so many other wonderful qualities. But because of this Tamo. Duryodhana, because of this Tamoguna and Rajoguna, unable to understand the greatness and glory of the Dharma and protectors of Dharma, they could not understand the greatness of Bhagwan, Lord Sri Krishna himself in front of them, but they could not recognize as Bhagwan. Why? Because of this Tamoguna and Rajoguna. In so many transactions, worldly transactions, also because of this Tamoguna, many people, even sometimes we think this is so great, but they also will commit mistakes listening to others and not able to see the truth as it is, and causing sometimes trouble to good people also. Sometimes we ourselves will be thinking, is why they can't understand, why they can't see the truth, because wailing power, this avarana shakti of tamoguna. And as sadhaks, when we are listening all these things, especially connecting to the truth, Brahma Swarupa is there, truth is there, why we are unable to experience it, even though we are listening about the truth and we are trying our level best to realize the truth, we are meditating upon it, and we know to some extent at least the inner meanings of the scriptures. Why? Again and again, why we are falling in the ditch of this world? Only kind of things. Because wailing power. Prabala, very terrible, very powerful. Kaikeyi Mata, she doesn't know about Dashrath Maharaj and Ramchandraji's greatness. If Ramchandraji will become the king, how he will take care of Bharata and all of them? Like his father only, he will take care. But listening from Antara, her intellect completely it's closed. Because of that wailing power, that time it's covered completely, that discriminating power. Unable to see what it is as it is, then taken such kind of issue. Many people suffered. And in Mahabharata, so many examples are there. Kamsa,
what he heard that Shariravani, and he thought he is going to be killed, and what kind of terrible things he did, killing the small kids of Devaki and Vasudeva. So, prajnavanapi panditopi chituro. Even all these kind of wise people, scholarly people, also sometimes they will come under the sway of this powerful tamoguna. So we have to be more and more careful, and we have to pray Bhagwan, this is your Maya Shakti, Paramesha Shakti, na? So you only can protect us from tamoguna and rajoguna. And because of this tamoguna only, nidra, alasya, etc., all these things, also postponement, etc., will be there. And the following slokas also explaining about this. Please repeat after me. Sloka number 115. Tomorrow we will see the meaning of the slokas. Abhavana va viparita bhavana. Abhavana va viparita bhavana. Asambhavana vipratipatirasyaha. Asambhavana vipratipatirasyaha. Samsargayuktam na vimunchati dhruvam. Samsargayuktam na vimunchati dhruvam. Vikshepashakti kshepayatyajasram. Vikshepashakti kshepayatyajasram. Tomorrow we will see meaning of this sloka. Om Loka samasta sukhino bhavantu. Om asato ma satgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrityorma amrutangamaya. Om purnamada purnamidam purnat purnamudachyate. Purnasya purnamadaya purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Shri Gurubhyo Namah. Harihi Om. మాయా శక్తి సత్వ రజతమో గుణాలతో కూడి ఉన్నటువంటిది. ఇందులో రజోగుణం వచ్చేసి విక్షేప శక్తిని కలిగి ఉంటుందని చెప్పుకున్నా. ఏదైనా ఒక వస్తువు ఉన్నట్లుగా తెలియనప్పుడు దాని గురించి ఇంకొక విధంగా ఆలోచించటము, దానివల్ల బంధనాన్ని కలిగించుకోవటము, దుఃఖాన్ని పొందటము జరుగుతుంది. ఈ రజోగుణం కారణంగానే ప్రవృత్తి అన్నటువంటిది ఉంటుంది. ప్రవృత్తి యాక్టివిటీ, కర్మ అన్నటువంటిది, పని అన్నటువంటిది ఎలా జరుగుతుందంటే రజోగుణం కారణంగానే జరుగుతుంది. కామ క్రోధ లోభ ఇవన్నీ కూడా రజోగుణం యొక్క ధర్మాలు. అయితే ఇవన్నీ బయటికి ఇలా కనిపిస్తూ ఉన్నా వీటన్నింటికి వెనకాల కారణం ఇంకొకటి ఉంది. అదేంటి అంటే తర్వాత శ్లోకాల్లో చెప్పుకున్నప్పుడు తమో గుణం అన్నటువంటిది. తమో గుణం యొక్క శక్తి ఏంటి అంటే ఆవరణ శక్తి. ఆవరణ శక్తి అంటే ఆచ్ఛాదన అన్నమాట. ఉన్నటువంటి వస్తువుని అన్యథ వేరుగా అవభాసం అయ్యేలాగా కనిపించేలాగా చేయడం, అంటే ఉన్నది ఉన్నట్లుగా కనిపించకుండా కప్పివేసేటువంటిదే ఆవరణ శక్తి అన్నమాట. వస్తువు అంటే రెండు అర్థాలు. ఒకటి వచ్చేసి ప్రాపంచికమైన మామూలుగా మనం వాడేటువంటి వస్తువులు ఇవన్నీ వస్తాయి. తర్వాత వచ్చేసి ఈ వస్తువు అంటే ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకొని ఉన్నాం ఒకసారి. వస్తువు అంటే సత్యం. ఈ మాయ యొక్క ఆవరణ శక్తి పరబ్రహ్మ స్వరూపాన్ని తెలుసుకొనివ్వకుండా కప్పివేస్తుంది. మన స్వస్వరూపము తెలియటం లేదు. ఈ తమోగుణము కారణంగానే ఈ రజోగుణం అన్నటువంటిది కూడా విజృంభించడం జరుగుతుందని చెప్తున్నారు. సైషా నిదానం పురుషస్య సంస్కృతేహే విక్షేప శక్తేహే ప్రవణస్య హేతు. ఈ తమోగుణమే మానవుని యొక్క జనన మరణ సంసార చక్రానికి కారణము. అంతేకాకుండా ఈ రజోగుణంలో ఉండేటువంటి విక్షేప శక్తికి కూడా కారణం అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఉన్న వస్తువు ఏంటి అన్నది తెలియకపోతే అది ఏదో అయి ఉండొచ్చని మనం ఎన్ని రకాలుగా ఆలోచించడం, ఊహించుకోవడము జరుగుతుంది.
అదే విధంగా ఉన్నటువంటి పరబ్రహ్మ స్వరూపం మనకి తెలియకపోవడం వల్ల మనం అనేకమైనటువంటి అనాత్మ స్వరూపం పట్ల, అనాత్మ విషయాల పట్ల తాదాత్మ్యతని కలిగి ఉండడం జరుగుతుంది. ఈ ఆచ్ఛాదన అన్నటువంటిది, ఈ ఆవరణ శక్తి అన్నటువంటిది ఎంత ప్రబలమైంది అంటే ఈ తమో గుణంతో కూడి ఉన్నటువంటిది. ప్రజ్ఞావంతులు, పండితులు అనేక శాస్త్రాలని అధ్యయనం చేసి అందులో సూక్ష్మమైనటువంటి విషయాలని అర్థం చేసుకోగలిగినటువంటి శక్తి కలిగి ఉన్నటువంటి వారైనప్పటికీ, వ్యవహారంలో చాలా నైపుణ్యతని ప్రదర్శించేటువంటి వాళ్ళు, చతురత్వాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి ఎంతో వివేకవంతులు అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు కూడా ఈ తమో గుణం యొక్క ప్రాబల్యం వల్ల, తమో గుణ ప్రభావం వల్ల, ఈ ఆవరణ శక్తి వల్ల వ్యాలీడ తమసా నవేత్తి, దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఉన్నటువంటి సత్యాన్ని గ్రహించలేకపోవడం జరుగుతుంది. అనేక విధాలుగా స్పష్టంగా దాని గురించి చెప్తున్నా కూడా ఆ సమయంలో ఆ తమో గుణం కారణంగా అర్థం చేసుకోలేకపోవడము జరుగుతుందన్నమాట. మరి వాళ్ళ పర్సెప్షన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఈ తమో గుణం అన్నటువంటిది భ్రాంత్యారోపితమేవ సాధు కలయత్యాలంబతే తద్గుణాన్. వాళ్ళ భ్రమలో ఉండి దేన్నైతే చూడడం జరుగుతుందో, దేన్నైతే అనుభవంలో తెచ్చుకోవడం జరుగుతుందో, ఆ భ్రమలో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే అదే సత్యం అని భావిస్తూ దానికే ఎక్కువ ఏమంటారు బానిసలైపోవడం, తాదాత్మ్యత వాటి పట్ల కలిగి ఉండడము జరుగుతుంది. కొంతమంది అంటుంటారు చూడండి, ప్రాపంచిక విషయాల్లో కూడా ఎవరైనా దేనికైనా ఎక్కువ అడిక్ట్ అయిపోయి తాదాత్మ్యం, అసలు ఎందుకురా, ఏముందనరా, ఎందుకు అట్లా అయిపోయి ఉన్నారు, అందులో ఏం ఆనందం ఉంది అనేసి అంటూ ఉంటారు. వాళ్ళకి ఆ తామసికమైనటువంటి వాటిల్లోనే ఏదో ఆనందం ఉందని అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అంటే వాళ్ళ భ్రమతో కూడినటువంటి దృష్టి అన్నటువంటిది వేరుగా ఉంటుందన్నమాట. ఇంట్లో కూడా ఒక్కొక్కసారి పెద్దవాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు చిన్నపిల్లలు, రే ఇన్నిసార్లు చెప్పినా నీకు ఎందుకురా అర్థం కావట్లేదు. ఇంతగా చెప్తున్నా, పిల్లలు కావచ్చు, పెద్దలు కావచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు, వయసుకు సంబంధం లేదు. ఇది ఆ తమో గుణము, రజోగుణ ప్రభావాలు అన్నటువంటివి ఎవరి మీద ఎలా ఉంటాయో తెలియదు. అరే సత్యం ఇదే అన్నటువంటిది చెప్తూ ఉంటే మీకు అర్థం కావట్లేదే అంటే తమో గుణ ప్రభావం అన్నమాట. హంత శంకరాచార్యుల వారు, మనం తెలుగులో అంటారు హంత, అయ్యో అయ్యయ్యో అంటాం కదా, హంత ఇది ఈ తమోగుణం అన్నటువంటిది ఎంత ప్రబల, ఎంత శక్తివంతమైనటువంటిది. హంత అసౌ ప్రబల దురద్ధ తమసః, ఇది దాటడానికి చాలా కష్టమైనటువంటిది. శక్తి మహత్యావృతి, గ్రేట్ విల్లింగ్ పవర్, చాలా శక్తివంతమైనటువంటి ఆవరణ శక్తి అంటున్నాను. మరి మనందరం ఏం చేయాలి సాధకులం అంటే, మన ప్రయత్నము సాధన ఉంటుంది, కానీ భగవంతుని ప్రార్థించాలి. భగవంతుడా, ఈ ఆవరణ శక్తిని, విక్షేప శక్తిని తొలగించు స్వామి, మీ నిజ దర్శన భాగ్యాన్ని కలిగించండి స్వామి, ఆత్మ దర్శనాన్ని కలిగించండి అని ప్రార్థించాల్సి ఉంటుంది. అందుకని నిరంతర విచారణ అన్నటువంటిది అవసరం. ఇప్పుడు మనకి ఈ తమో గుణం ఏంటి, రజోగుణం ఏంటి, ఇవి ఎలా ఉంటాయి, మనలో ఇవి ఏ విధమైన ప్రభావాన్ని చూపిస్తున్నాయి, ఇవి తెలుసుకుంటే మనం వాటి గురించి విచారణ చేసి వాటిని బారిన పడకుండా వాటిని ఎలా తొలగించుకోవాలో ఆలోచించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సాధన చేసి నెమ్మదిగా వాటి నుంచి బయటపడే అవకాశం ఉంటుంది. అసలు ఇవేంటో కూడా తెలియకపోయినట్లయితే, ఇవేవి వినకపోతే ఎన్ని కోట్ల జన్మలు ఎత్తుతూ ఉన్నా కూడా ఇంకా ఇలా చెప్పున్నారు కదా, ఈ దాటడానికే వీలు కానటువంటి ఈ సంసార చక్రంలో పడిపోవాల్సి ఉంటుంది అన్నమాట. చాలా మంది అసలు పూర్తి ప్రాపంచిక విషయాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అసలు రజోగుణం, తమోగుణం, సత్వగుణం ఉన్నాయి అన్న విషయం కూడా తెలిసి ఉండకపోదు. మీరు ఎవరన్నా ఎక్కడన్నా కదిలించి చూడండి, జస్ట్ పాటలు అట్లా వెళ్ళినప్పుడు, ఎవరైనా బయట వ్యక్తులు ఉన్నప్పుడు మామూలుగా ప్రాపంచిక విషయాల్లోనే ఉంటారు కదా, ఆధ్యాత్మికత గురించి తెలియనటువంటి వాళ్ళు, ఇటువంటి సబ్జెక్ట్ గురించి నాలెడ్జ్ లేనటువంటి వాళ్ళు చాలా చాలా మంది, వాళ్ళకి ఎప్పుడూ ప్రాపంచిక వ్యవహారాలు విషయాల్లోనే మనసు ఉంటుంది. వాళ్ళకి ఏదైనా చూసినప్పుడు, రే ఈ మధ్య నీలో రజోగుణం ఎక్కువ అవుతుంది, ఏంట్రా అన్నావు, అదే రా రజోగుణం అంటే ఏంట్రా అంటారా లేదా?
ఈ మధ్య మీరు చాలా, చాలా మార్పు వచ్చిందండి మీలో. మీలో సత్వగుణం బాగా పెరుగుతుందనని మనం ఎవరమన్నా అన్నామనుకోండి. ఏం పెరుగుతుంది? ఏంటండి అన్నారు మీరు? అది సత్వగుణం. సత్వగుణమా అండి? ఏమో తెలీదండి చెప్పండి. అలానే ఉంటుంది కదా పరిస్థితి. సో, ఇవన్నీ విన్నప్పుడు, తెలుసుకున్నప్పుడు, ఇది గుణము, ఇలా ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది. మనం ఈ స్థితిలో ఉన్నాము. కాబట్టి ఈ విధంగా సాధన చేసి, భగవంతుని అనుగ్రహంతో, గురువుల ఆశీర్వాదంతో వీటి నుంచి విముక్తిని పొందొచ్చు అన్నటువంటిది గ్రహించొచ్చు. మిగతా శ్లోకాల గురించి రేపటి రోజున చెప్పుకుందాము. 115, 116 శ్లోకాల్లో కూడా ఈ తమో గుణాన్ని గురించి, వాటి యొక్క ప్రభావాలు మన నిత్య జీవితంలో, ఆహారపు, విహారపు అలవాట్లలో ఎలా ఉంటాయన్నటువంటిది చెప్తున్నాను. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం.